Bueno, bienvenidos a todos. Re lindo tenerlos todos ahí. Me gustaría que estemos todos presencialmente, pero bueno, es la que nos toca. Lo bueno es que esta tecnología nos da la posibilidad de tener esta gente de Rudimental Drummers, que no sé si los tienen listos. Tienen un sitio en internet recopado que comparten videos de mucha gente de todos lados. Quiero que apaguen el micrófono si pueden. O sea, la idea sería que estemos todos con los micrófonos apagados, salvo que si llega a generar alguna pregunta o algo, no hay problema. ¿Sí? Lo importante es entender que esta plataforma es media complicada si queremos hablar todos juntos. Entonces, tratemos de ser un poco ordenados con ese tema. Bueno, nada, les decía, ellos lo que hacen, tienen una banda, ellos son una banda, ¿sí? Prácticamente como nosotros. Tienen más años tocando que nosotros, por supuesto, y su marca se mueve en el mundo mostrando la tradición de la percusión rudimental y compartiendo las costumbres de los percusionistas rudimentales de todo el mundo en su sitio. Entonces hacen clínicas y, bueno, son excelentes percusionistas, la verdad. Dan es excelente, ahora van a ver tocar, me van a poder ver. Y René es un tipo que tiene mucha info, así que aprovechen a preguntar y no sean tímidos, ¿sí? Es la oportunidad. Después van a poder ver el video porque seguramente lo vamos a grabar, lo está grabando Santi, creo. Pero traten de preguntar, de estar atentos, es un workshop recopado para aprovecharlo, ¿sí? Yo también voy a aprovechar, así que vamos a estar todos ahí. Bien, entonces el formato es el siguiente. Va a empezar Dan, va a hablar sobre técnica, va a dar toda la primera sección, que la tienen escrita en el programa. Si tienen el programa a mano, mejor, ¿sí? Si lo tienen escrito. Si no, bueno, vamos viendo cómo nos arreglamos en este nuevo mundo que nos toca vivir. Pero va a estar muy buena la sección de Dan al principio, ¿sí? Y después va a venir Rene a pasar repertorio de obras de él. Así que nada, ¿tienen alguna pregunta antes de empezar? Con respecto al funcionamiento, mantengan los micrófonos apagados, pueden tocar, ¿sí? Cuando se les ocurra una pregunta pueden pedir permiso o prender el micrófono y preguntar, tratemos de ser ordenados y bueno, disfrutar este momento que está re lindo, ¿sí? ¿Todo perfecto? Bueno, tengan paciencia con la traducción. Voy a tratar de traducir los conceptos, ¿sí? No sé si voy a hacer palabra por palabra, yo no hablo inglés perfectamente. Voy a tratar de hacer lo mejor que puedo y tengo ahí un par de secuaces que me van a ayudar. Así que, bueno, vamos para adelante. Okay, Dan, you can start. Yes, thank you. Thanks. Good morning, everyone. Rene will do first a little introduction of R2. I heard that Damián did just a little introduction of us, but Rene will a little bit more explain about us and what we do and who we are. So first, una explicación de ellos de vuelta. Yes? Yes. Excellent. My Spanish is very bad, so I do it in English. We are Rudimental Drummers, as you know. We started with this group like 2-3 years ago. We are both from the same marching band here in the Netherlands. We are from the Netherlands, a very small country, but we have a very rich marching band history. So we have started as young ones. I was a little bit, he is still a young one, I'm the old one. And we wanted to get on a higher level. To do so, we started watching videos, we started talking to other drummers, and we started to incorporate other styles to what we do. So there was a point when we said we want to do more together, and that's when we started Rudimental Drummers. First, okay. Yeah. Bien. Lo que estoy diciendo es que, bueno, Holanda es un país muy chiquitito, pero que tiene una tradición muy grande en percusión rudimental. Ellos son de la misma drumline, empezaron de la misma drumline desde muy chiquitos, y que, bueno, quisieron subir el nivel, de pronto quisieron ir a otro nivel, y empezaron a trabajar juntos, tratar de tocar juntos, y mirando videos y copiando la percusión rudimental de otras personas. Sí.
Okay, so that's when we started connecting with drummers online, and we met some very important drummers from the United States. I think Damián has mentioned Mark Riley before, and that's like the link between Damián and us as well, because Mark Riley is a very big drummer in Rudimental Drummer, and a lot of other countries look at him and try to do what he is doing. So that's how we are connected as well with Argentina and with Damián and SER. Yeah, that's in short what we how we came to what we are now, and we are very happy that Damián has asked us to do an online workshop with you guys. It's amazing for us to talk to, how many do we have? 17? 13. Argentine drummers listening to us. So thank you very much for having us. Dan will start with his part of the workshop. Yes. Do you first want to translate it, Damián? Yes. Quería preguntarles si más o menos entienden todos el inglés que están hablando. Alguien levante la mano si está muy complicado, ¿sí? Por una cuestión de que quizás interrumpo mucho y por ahí ya entendieron, ¿sí? No quiero molestar. O sea, alguien, si tienen problemas en inglés, alguien levante la mano, yo puedo ir traduciendo más cosas. Lo que dijo recién es que, bueno, que ellos empezaron a relacionarse con músicos de todo el mundo y ahí encontraron a Mark Riley, que es, bueno, es mi profesor, es como alguien que básicamente es como un hermano para nosotros. Y nos linkeó, o sea, en realidad Mark linkea a todo el mundo, entonces, nada, terminamos juntos nosotros también, y bueno, esa es la manera en la cual nos conocemos y empezamos a crecer juntos los dos proyectos. Bueno, crecer en realidad nosotros, ellos ya están crecidos, en realidad. Entonces, nada, bueno, estamos muy contentos de tener a ustedes acá, que para ellos es emocionante tener argentinos del otro lado de la pantalla, y bueno, esperan que lo disfruten, ¿sí? Okay, Dan, we can start. Great. Let me say one thing. Try to make a big phrase, a big explanation phrase, and then you can give me the time to translate. Yeah, yes. I also will try to talk very slowly, but I'm not really good at that, so I hope you can follow me, especially when we are going to play, that you can follow me and understand me by looking at what I'm doing, and also maybe you know some principal words that are very familiar for you, that works, that you can understand me what I'm doing. Okay, dice que bueno, que el inglés se le complica bastante al hablarlo lento, entonces yo le pedí que hable lento y va a ser difícil, entonces va a tratar de que, bueno, que lo sigan tocando, ¿sí? Traten de seguir, es el lenguaje de la música, es el lenguaje universal, así que traten de copiar todo lo que hace. Quiero agregar una frase de Hutton: la mejor manera de aprender es mirar e imitar, así que traten de copiar todo lo que puedan. Damián, is the session recorded? Yes. Great. So I will start with the snare drum, with a fundamental snare drum technique, which is what I learned from European X. That's an indoor percussion unit. You might have seen some videos on YouTube of drum corps or indoor percussion ensembles. And the technique guide, I would say, all the things that I mentioned in the clinic book or the PDF that you got with this clinic are from that unit from European X, but it's really applicable to like every style, and it's, for me, it's like it functions like a principal basis for everything what I'm doing, as well as drum kit, as snare drum, as other percussion things, all the things that I will mention in the next couple of minutes or the coming half hour. This hour is really important by like everything what I do in percussion things. Ok, dice que, digamos, la técnica que va a pasar, que está en el programa, ¿sí? En la parte de técnica, todos esos conceptos, están basados en, digamos, lo que se llama indoor percussion, que es, digamos, drumline en el ambiente cerrado, pero
digamos, él lo que hizo es tomar todos esos conceptos y ponerlos que tienen que ver con su manera de tocar cualquier instrumento en cualquier momento, no solamente para ese tipo de percusión, sino que él hizo como una especie de trabajo para linkear todas las funciones de la técnica para cada situación que uno toca, ¿sí? No es solamente para rudimental drumming o solamente para indoor percussion. Así que, bueno, adelante. Hola, Franco. Hola. Here's Franco is from Chile. Hi there. Hola, Greetings hola. from the Netherlands. So what I first want to try is to drum all together and don't say anything about technique yet, but I will explain it later. And I will do the first exercise under the technique exercises with you all together. So that is one measure of everything right on the right hand in 8 notes, 1 and 2 and 3 and 4 and totally full out. One measure and 1 bar left, 1, 2, 3 and 4, and 1 bar there is under both, a B for both. So that will be both hands doing the same thing, 1 and 2 and 3 and 4 and. So I will first, without mentioning anything about technique, do the exercise and then talk you through the things that I think are important with playing this exercise. So, are we all ready, or Damián? Yes, bueno, van a tocar con él primero sin hablar nada de técnica, absolutamente nada, y después van a darle un poco más de profundidad a ese tipo de temas, pero solamente toquen. So, let's go. 1, 2, ready, go. And repeat. 2, 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1, 2, 3 and 4 and. Excellent. Great, great. So great to see so many drummers playing along with me. Nice, very nice to see. Yes, okay, great. You are doing very well, man. So now I will mention some important technique things, and I will start, I will go along the list that it's in the clinic book, where first, for me, in the English version, is sound quality. That's the first basic principle of snare drum technique. So I don't know the Spanish word for sound quality. Yes, va a hablar de calidad de sonido. Calidad de sonido y sound quality. Es, digamos, para él es el principal concepto de la percusión, ¿sí? La calidad del sonido, la percusión, de la música en general. Es el primer concepto que va a hablar. So yeah, when I'm doing this first exercise that we just played, I'm really focusing on what kind of sound I am producing with my drums as well as with my sticks. My drumsticks are also a very important part of what I'm playing and the sound I produce with my drum. So the first thing with sound quality is that you are aware of the sound that you are producing. So I don't know what you're thinking, what you're just thinking when playing the exercise, but I am really thinking about how does it sound. Do I have a good sound quality, or I'm spacing the notes very evenly, and I'm really busy thinking about, okay, is this good, is this not good? And if you're playing 8 notes, that's not really a difficult thing to do, but the difficult thing is to think about your sound quality and that kind of things. And I mentioned a couple of important things. The first thing is awareness of the sound, that you are first aware of what you're doing and producing. But the second thing, and that's really important, which affects really the sound you're producing, is the velocity or the speed you are playing the note with. So Okay. I can I can translate something. Le está diciendo que bueno, que no sé qué estaban pensando cuando estaban tocando el ejercicio, pero lo que él consigue, digamos, una manera copada que tiene para estudiar,
es estar pensando en cuál es la calidad del sonido que le está tocando. Lo difícil no es tocar esas corcheas, sino es estar entendiendo cuál es el sonido que yo quiero producir y cuál es el que está sucediendo, teniendo en cuenta el sonido del tambor o teniendo en cuenta el sonido de los palillos también, ¿sí? Entonces, el hecho de tocar y pensar en cuál es el sonido que estoy reproduciendo es algo muy, muy bueno de hacer, parece una obviedad, pero está bueno tenerlo en cuenta. A veces uno practica sin pensar en nada y te perdés ese concepto. Entonces, lo que está diciendo es que, bueno, de la calidad del sonido, primero sería el tema de comprender la calidad del sonido, que es lo que hizo recién, y ahora va a hablar de la velocidad del golpe, ¿sí? Velocity stroke es la velocidad que uno le da al golpe. O sea, entonces ahora va a hablar de la velocidad que uno le puede generar al golpe. ¿Ok? Yeah, so the velocity of the sound or the speed of the sound really affects the sound quality that you're producing. So if I'm really moving, if I'm really slowly moving my stick, really, then I'm not really get a loud, full sound. I'm really get a super thin, thick. That's not really what I want. I want a really big sound, and that's also in the row of sound quality, a full, dark, and warm sound. So it's needed to be very short and very fast motions. Ok, está diciendo que si vos tocas y dejás caer el palillo nada más, ¿sí? Vas a tener un sonido agradable, pero va a ser un sonido X que puede ser livianito, ¿sí? Brillante, quizás. Lo que él busca a veces, o la mayor parte del tiempo, es tener un sonido más completo, ¿sí? Cuando dijo full, no es por el full stroke, lo dijo más que nada por el sonido completo, un sonido grande, ¿sí? Un sonido gordo, oscuro, ¿sí? Y cálido. Entonces, para generar eso, lo que él le produce al movimiento es una pequeña velocidad al bajar, ¿sí? Es una cuestión física. Darle velocidad para que el golpe tenga un poco más de poder, sin dejarlo caer nada más, ¿sí? La velocidad siempre es relativa a lo que vos quieras generar. Tampoco es darle con alma y vida, ¿no? Eso lo agregué yo. Adelante, Dan. Okay, great. And then with doing these motions, it's really important that you give the drum and the stick the space to resonate, to really breathe and give them the space they need to produce a rich and full and warm and dark sound. So if I'm really squeezing the stick, it's a really dead sound. It's a really, a sound that we not want. So it's really important to keep it very light in the hand and then give the stick the space to really resonate and to produce also its sound. Well, don't forget that the stick is very important in producing the sound that you make with a drum, especially with a high tension drum, with a Kevlar drum head or something. Okay, está diciendo que es muy importante tener el grip no muy apretado a la hora de golpear, porque el sonido se ahoga, ¿sí? Y perdés una cuestión que es muy, digamos, característica en el golpe, digamos, que es el sonido del palillo. El armónico que tiene el palillo cuando uno golpea es muy importante para tener un buen sonido. Más que nada en los tambores de alta tensión de drumline, ¿sí? No sé si alguna vez tocaron, los de parche de Kevlar quizás, rebotan un montón. Si vos apretás es bastante perjudicial. Así que nada, estaba diciendo de tener en cuenta mucho el sonido del palillo a la hora de tocar. El grip suelto, pero control, ¿sí? Control relajado, sí. So then the last thing I want to mention about the full, dark and warm sound, really imagine a picture of something lying on the beach and it's very hot on the beach and it's very warm and it's a very beautiful picture, very rich colors, very bright, very nice, and you're really getting a good feeling of that picture. And also imagine a picture that is really cold and where someone is playing in the snow or really is very cold and is not having a good time. Really imagine those two pictures and try to
how do you say that? Express the picture of the beach, of the person lying on the beach. And if maybe you can hear what I'm saying, but because the mic, I don't know if you can hear this. This is a very light and very, very cold sound. And if I'm playing really rich and big, it really starts getting a more full and warm and dark sound. And now this is a practice pad, so you don't really hear the difference. But if you're playing on a drum or a snare drum from a drum kit specifically, then you really can hear a difference by playing all over the place, not on the center of the head, and all the different things I want to mention in a minute. Bien, está hablando de que está bueno tener en cuenta la imagen completa de la idea musical que uno quiere reproducir. Si vos te imaginas, como él decía recién en el ejemplo, una playa hermosa, llena de colores, ¿sí? Un sol radiante, y vos contento con tu felicidad de estar en la playa, el sonido es uno. Ahora, si te imaginas un panorama completamente frío y tocando ahí digamos, en la oscuridad del frío, tu sonido va a ser otro. Quizás en ese pad no se nota mucho la diferencia entre tocar, digamos, con el sonido cálido y grande y el sonido ahogado, pero en un tambor de batería o en los toms o en otro tipo de tambores sí se nota, ¿sí? O sea, se va a notar mucho. Y no solamente el hecho de cómo tocar, sino el hecho de en qué lugar del tambor vas a tocar. Todo eso cambia y está bueno tener en cuenta a la hora de tocar. Si estamos hablando de conciencia del sonido, de calidad del sonido, tener en cuenta todo ese panorama cuando uno toca. O sea, cuál es la imagen acústica de lo que uno quiere reproducir. So, with all that in mind, let's play the first exercise again and be really aware of the sound that you're producing and really try to let your stick resonate and let your drum resonate and get a full, dark and warm sound. Think about the picture. Bien, traten de pensar en esa imagen, del sonido grande y toquen el ejercicio con esa idea, ¿sí? La playa. So, the first exercise again, a little faster. Ready? 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and both hands 3 and breathe 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 3 and 4 and yeah, great. A little bit faster. 1, 2, 3 and 4 and 1, 2, 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yeah, great, great. And I put the last measure in there because you really can focus on the right hand, the first measure, and can focus on the left hand, but there might be some differences between both hands. So the last bar is really helpful with putting them together and try to produce the same sound each hand. And to make perfect double stop, so that the stick really comes together. Check your high, that it's very even space and even high and so on. Ok, puso el compás del final, lo puso para que traten de igualar el sonido de ambas manos, que las dos manos tengan el mismo sonido, la misma sensación de rebote, ¿sí? Y de expresión. No se olviden, esto quiero agregarlo yo, no se olviden el concepto de generar la velocidad al golpe, que sería la idea principal de cómo tener ese sonido completo, ¿sí? Genérenle una pequeña velocidad extra al golpe en vez de dejarlo caer. So, great. Then the second exercise, we are going to play that in a minute, but before I will explain a little bit about the feel of drumming. Bien, ahora va a explicar un poquitito la cuestión de, bueno, el feel, ¿no? Lo que le decimos el feel, la sensación cuando uno está tocando. So the first and very important thing that's mentioned in the clinic book is internalize the pulse and the groove. And that's really about feeling what you're doing.
really get the groove and enjoy what you are playing, and that's really important by how you experience making music and in particular drumming. So that's a really important thing, and it might be not really applicable to directly playing, but if you're thinking about it, that you have to feel the pulse and the groove of the music, then you really will play better and produce a better sound quality and sound better. Bien, está hablando bueno, una de las cuestiones importantísimas de esta primera parte del libro del workshop, que es la cuestión de internalizar el groove y el tempo, ¿sí? El pulso, internalizar eso, aprender a internalizar eso no es, digamos, directamente proporcional con tocar, quizás no es solamente para tocar, sino para comprender todo la cuestión musical que te va rodeando cuando vos tocas, ¿sí? Pero no es directamente en el toque. Entonces, nada, más que nada comprender el groove y el pulso como algo físico, algo personal. The second thing is the musical expression, of exaggerating musical expression, which is also really important for more the audience you are playing for. If I'm playing the second exercise like, it's not really fun to watch for you, but if I'm playing like this, it's really does make more sense for you all. So that's also really important by bringing your message from the music over to the audience. Bien, está diciendo que el mensaje que vos le generás, digamos, con tu música hacia la audiencia también cambia un montón. Si vos, el approach que vos das es tocar sin ningún tipo de conciencia del groove, así vos lo generás, digamos, si vos generás el mensaje a través del concepto del groove y del pulso, ¿sí? Como algo propio. Cambian muchísimo las cosas, no solamente para vos al tocar, sino hacia la audiencia. Yeah, and Dan, sorry, we have 4 minutes. We have. Yeah, I know. I checked just the time. I know. But we can do another session. You talk freely. Yeah, thank you. Yeah, we will play in this 4 minutes. I will explain a little bit more about feel, and then play the second exercise, and then do another call. Perfect. So the next thing that are mentioned in the clinic book, the hand and arm weight behind the sticks, and the soft and relaxed grip, and the even pressure, are all things that are important to let the sticks really resonate. So really affects the sound quality, and I talked about that earlier. So that are more like practical tips, really, to help get a better sound quality. Okay, la segunda parte va a ser una cantidad de tips X que tienen que ver con el grip, el movimiento y la técnica para poder conseguir todo esto que él ya viene explicando desde el principio de la clínica. Okay, great. So with everything in mind about the feel, and it might be a little bit much information, so really focus on the feel this time. Let's try to practice the second exercise. So I will first play it for you so you can really watch how it's going, and then we can play it together. Va a tocar el segundo ejercicio, internalizando el pulso y el groove, así, bueno, lo pueden ver y después lo pueden tocar juntos. Yes. So I will play it first for you. 1, 2, 3, 4. 1. So it really has a groove in it. So that's really important to feel. Other important thing to mention is that everything is with the right hand the first time, and the second time everything is on the left.
Bueno, es importantísimo en este ejercicio del group, ¿sí? Y todo lo que toquen con derecha después lo van a hacer con izquierda. ¿Está bien lo que dije, Steph? Ok. Sí, sí, perfecto. Okay, great. Let's try it all together. On a slow tempo. 1, 2, 3, and 4. 1, and 3, 4. 1, 2, 1. On the left hand, 1 and. And it's really not about playing the rhythms all correctly, but it's really about getting the music, getting the feel, getting the groove, and understand the music in a way that's nice for you. So I don't really mind if you play all the notes very correctly, but it's about the groove. Also, important thing to mention: try to really get open strokes and full strokes. So not play. For instance, the first measure, like everything down, keep everything ready. Let's start. Let's restart. Lo que decía recién Dan es que traten de rebotar siempre en este ejercicio, no controlen los golpes, ¿sí? No dejen los golpes abajo por cada vez que tocan, sino dejen que el palillo vuelva hacia atrás, acompañándolo con la mano, ¿sí? Generen velocidad y vuelvan. Okay. Okay, great. Let's move on. The second, the next blocks about technique and understanding are really fundamental and sometimes a little bit obvious, a little bit very clear for everybody, and also a little bit depends on what you're playing or what your actual technique is. So I don't want to dive very deep into that, but a few things I want to mention. Try always to move your hands and your arms very organically. So not try to, in Dutch we call it a very woody motion, very, not very Stiff. Not very stiff. Try to really get it organically and very smooth. So that's one important thing about technique. Bueno, bien, lo que les estaba diciendo recién yo que quedó en colación de lo anterior. Traten de no apretar, ¿sí? De no generar golpes tensos, de quedar abajo. Y yo les woody is like wood? Is like Yes. Okay. No hagan golpes de madera. Traten de no tocar de madera, ¿sí? O sea, bien relajados y que vuelva el golpe, no lo maten abajo. Okay. And a few things I want to mention about the understanding is that's really the same. The same goes for the sound quality. It's really important to be aware of your rhythmic accuracy, your tempo control, and your dynamic range. But the same goes for sound quality. You're not gonna practice it directly or something, but you always have to be aware of what you're doing, and those things are really important to be aware of. So you're not get some bad playing or something. So balance is always very important. Dynamic and tempo and rhythmic accuracy are really the basic principles of drumming. So that's really obvious actually. Steph, ¿podrías traducir un poquito? O Sami, me perdí un poco con las palabras en realidad. Sí, lo que dijo fue que hay que estar conscientes y atentos a lo que es la exactitud en el golpe. Básicamente eso fue lo que dijo. Gracias. Okay. Porque escuché algo digamos, por ahí los conceptos que está por explicar no son para trabajarlos exactamente cada uno por separado, pero sí todos reúnen lo que sería una idea completa del drumming, ¿no? La dinámica, el control, la cosa, el tempo. Creo que era una cosa así, ¿no? Sí. Ok.
Great. So I only want to play with you all guys the third exercise that's in the clinic book. I will leave the fourth one. I will leave the fourth one for all you at home because of the time, some time issues. But that's not a problem because it's really the same thing goes for the fourth exercise as the first and the second one. But the third one is a little bit different because there's a difference in accent dynamic levels and inner beat dynamic levels. So with that I mean an accent is really loud, or at least you have to try to make it really loud, and an inner beat is really soft. But still, you need to get a really warm and full and dark sound, and mind all the things we talked about with sound quality. Ok, el cuarto ejercicio lo va a dejar de tarea, ¿sí? Pero no se preocupen porque tiene los mismos conceptos que los ejercicios anteriores, así que no van a tener ningún problema. El tercer ejercicio quizás es distinto y lo van a trabajar ahora. Tiene, bueno, cambios dinámicos, ¿sí? Él dijo inner beats son los taps, ¿sí? Las notas que están entre el medio de los acentos. Es importante tener el concepto del sonido cálido, ¿sí? Grande y oscuro en todos los golpes, incluso los taps. Así que traten de pensar en eso que hablamos recién, de que el palillo quede de rebote, digamos, que se escuche el armónico del palillo y todo eso, también en los taps, ¿sí? So if it's very difficult for you to get a right difference between an accent and a tap, it's a really good exercise to first make a decrescendo from your full strokes, so really loud, and then make a decrescendo to your taps. And really try to all over the whole phrase get the same feeling and hold it. Una buena manera de poder conseguir ese sonido, digamos, cálido en los taps, también con los acentos. Si es difícil para ustedes ir desde los acentos a los taps, lo que se puede hacer es trabajar un decreyendo, un diminuendo, ir pam, 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 y generar el mismo, la misma sensación, el mismo feeling de técnica, ¿sí? Y de sonido en todos los golpes, incluso las notas que van a ir más chiquitas. Ahí pueden comprender el sonido del tap, seguramente después lo van a aplicar. So, great. I will play first the third exercise for you, so you really get the feeling, and you can loop with me to the notes so you know how to play it in a minute. And then we will play it together. 1, 2, 3, 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 1 and 2 and 3 and 4. 1 and So I hope you a little bit get the feeling of the notes. And again, it's not about playing exactly the right rhythm. It's more like getting the good feeling in your hands and get a good sound quality and try to applicate all the things I talked about sound quality, feel, and that kind of things. Bueno, algo que me gustó mucho que dijo y me olvidé y ahora lo volvió a decir. Está diciendo que traten de no ser tan exagerados en la importancia de poner las notas donde tienen que ir, ¿sí? En este ejercicio. Traten de practicar este ejercicio pensando más que nada en todo lo que él habló como concepto, sobre la calidad del sonido, el relax, los armónicos del palillo y todo ese tipo de cosas. Si no caen exactamente donde están las notas, ¿sí? Porque es una cuestión de timing, no se hagan mucho problema en este ejercicio, ¿sí? Después aplíquenlo, obviamente, si no vamos a tocar todos en cualquier lado. Pero traten de no quemarse la cabeza en eso, pongan su cabeza puesta en el concepto que él explicó del relax y de la imagen completa. So, let's play together the third exercise. Let's go. 1 and 2 and 3 and 4 and 1, 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and
and 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4, 1 and. So great. Maybe you mentioned a little mistake of me in the third bar. But again, I said the rhythmic is not really important here. It's about the technique and the concepts I talked about earlier. You are a human. So let's play it again a little bit faster. 1 and 2 and 3 and 4. 1. And 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and. Yeah, great. And the most important thing with this exercise is focus on the taps, focus on the inner beats to get also on the inner beats a really rich, full, warm and dark sound. So that's all what I had for you guys today. But Rene has some amazing pieces to play with you today and to tell about. So give it up for Rene. Que me agradece Any muchísimo. questions? Les agradece muchísimo que estén acá, que le encanta todo esto. Espera que les haya gustado la clínica. Eso es todo por hoy para él en su sección. Tengan en cuenta los cambios dinámicos y todo lo que habló es muy interesante. Bueno, y preguntas si tienen preguntas o algo. Por favor, no sean tímidos. Pregunten, aprovechen. ¿Alguna pregunta? Estuvo todo re claro. Todo re clarito, ¿eh? You are very Great class. Cuando le Great agrega class. Great class. Cuando agrega velocidad, o sea, eso que vos decís de la sensación de darle velocidad al golpe, ¿lo agregás cuando lo ejecutás, o sea, al final del golpe, o sea, para darle esa sensación del armónico, es como que la presión se la das a lo último? Okay, he's asking about, Lucas asking about the velocity stroke, and he's talking about in which, when you put the velocity on the stroke, in the beginning of the stroke or on the final of it? When do you make the weight of the stroke? Very good question. I am thinking about a stroke like a motion from here to here again. So that is one full stroke. So I'm not really making speed from my drum head to back again, but it's really, if I'm making the speed here at the beginning, it really bounces back, and I'm really trying to give the stick the space to come back, and to, if you're throwing a drumstick in your drum head, it automatically will come back. And I'm really trying to give always the stick the space to do that also. So it's really the velocity in the beginning, and then don't lose the velocity actually. ¿Entendiste, Luqui? ¿Entendieron todos? Bien, I have a question then. So, when you make the velocity, you personally make a lot of energy stroke in the velocity, or you manage it from the idea of the dynamic? If you play mezzo forte full stroke, you make another kind of velocity than the full stroke? Yeah, good question. I'm thinking about always like a set height that you're playing in. So for instance, I'm playing in mezzo forte, that's like 9 inches or 6 inches, somewhere in between. And then I'm playing this height. So I want to keep the stick in most of the time in this position, and only if it has to hit the drum, then it will move, but so fast and so quick as I can. So it really get a full sound and really has some speed and some velocity. So if I'm playing mezzo forte, the velocity in that perspective don't really change.
And in piano, same thing. I try to keep the stick in the position that I'm playing from the height that is from the dynamic range. So piano is 3 inches. And the stick has to be most of the time at the 3-inch level and not on the drum mat. Okay, thank you very Does much. that answer your question? Yes. Le pregunté si él cambiaba la velocidad del golpe de acuerdo a la dinámica que elegía, y él dice que que le da la mayor velocidad posible dentro de sus capacidades a la altura que él le da. O sea, si está en mezzo forte, él trata de tocar con mayor velocidad que él puede, ¿sí? Siempre es importante entender que el concepto de lo que uno pueda siempre es lo que uno puede, ¿no? Y no exagerar eso. O sea, lo máximo que uno puede no significa darle con todo, ¿sí? Se tratan de generar la máxima velocidad de golpe posible, ¿sí? Posible a cada una de las notas que toquen de acuerdo a la dinámica. Thank you very much, Dan. Okay, great. Thank you all for participating. Perdón, no sé si Julián tenía una pregunta, puede ser. Julián, ¿tenías una pregunta? Sorry. No, era más o menos relacionado a lo que estaban hablando ahí sobre el match grid y un par de cosas, pero no, era básicamente lo de ustedes, con la aplicación de fuerza, del palillo, de la mano. Bueno, de todas Gracias. maneras, por ahí después podemos... Sí, se puede charlar. ¿Sí? Okay, it's perfect. Great. So enjoy Rene's clinic. Thank you. Hi, Rene. Hi, everyone. Love to see you here, man. Sorry? I love to see you here. Yeah, thank you. I'm very glad I can be here. Like I told before, thank you for having us in Argentina, of all places. Great. All right. Well, I'm gonna talk a little bit about some of my repertoire I have written in the last few years. I want to talk about the thoughts behind the repertoire and my inspiration, where I get my inspiration. So if you have any questions or remarks, please show your hands and we can ask them. You want to translate? No. Bueno, va a explicar el repertorio de él. ¿Tienen todos ahí a mano la partitura? Seguramente va a empezar con The Next Step. Les va a explicar la historia que tiene, ¿sí?, subyacente a cada uno de los solos. Y bueno, les pide que por favor, si tienen alguna pregunta, levanten la mano, que por favor pregunten, que esa es la idea de la clínica, ¿no? Que sea un poco dinámica la cuestión del aprendizaje. Así que, Excellent. Thank you. All right. So the first piece I want to talk about is it's called The Next Step. You have it. You have the first two bars. I think. Yeah, you have the first two rules. It's four rules total. If you go to our to the link that's in the PDF, you can get the entire piece. But I would just want to focus on two because limited time for us, and I think it will be enough for you too. So the next step, it's called, it's a traditional rudimental solo. I mentioned before Mark Riley. He is the traditional drummer from the United States, from the old guard. And I met him about 7 or 8 years ago here in the Netherlands. And we were talking about the way to look at music and to teach music. He had a solo Drochten Elizabeth at the time, and that was a piece I bought instantly. I wanted to play that, but at that time I could not play it. It was too hard for me to play, but I wanted to have it and I tried it anyway. Maybe you want to translate now. Sí. Bueno, la primera obra es The Next Step. Va a poner solamente la primera parte de The Next Step, pero si quieren la parte entera está el link ahí en el PDF. Está buenísima la parte, así que por favor búsquenla porque está genial. Re linda, re musical. Lo que va a explicar esa primera parte, ¿sí?, la interpretación. Bueno, y hablando un poco de dónde vino la inspiración para escribirla, viene un poco de la amistad que tiene con Mark Riley, que es Marcus.
el director del grupo de Old Guard Drum Corps en Estados Unidos, que lo conocí hace 7, 8 años en Holanda y hablaron mucho sobre educación, como siempre, con Marc hablas de educación y de música y de conceptos. Y bueno, Marc tiene un solo que se llama Drachten Elizabeth. Después, si quieren, les paso el link, es increíble. Quiero aprovechar que yo lo conocí a él porque me gustó ese solo, básicamente, o sea, es hermoso. Y bueno, de Drachten Elizabeth es que empieza a nacer un poco The Next Step. Yes, thank you. So Drachten Elizabeth was too hard for me to play, but I wanted to play it. So it was for me a real motivation to learn to play that kind of music. The traditional rudimental drumming for me at that time was, it was not very known to me. So I started studying it, I started talking to Mark, and I started looking at other groups. And there was a time when I had the conversation with Mark, and he said, every drummer needs to compose. You need to compose to give your creativity a place in the huge space of music. If you don't compose, your musical soul will fade out. So that was a real trigger for me to start thinking, well, what do I want to compose at this moment? What's in my head right now? Bueno, cuando él conoció el Drachten Elizabeth, lo intentó tocar y le pareció muy difícil. Y de hecho, para él le parece difícil hasta el día de hoy. Dice que le cuesta mucho tocarlo. Yo sé que lo puedes tocar. You can play it, Rene. I trust in you. Drachten Elizabeth. Thank you. Yo creo que él puede tocarlo, pero bueno, él es tan humilde que dice que no lo puede tocar. Entonces, en una de las charlas con Mark, Mark le dijo que el músico tiene que componer música, si no su alma se apaga. Y entonces dijo, ¿qué puedo componer? ¿Qué podría componer yo en este momento, ¿no? En un momento donde él comienza a interesarse por la percusión rudimental tradicional de Estados Unidos y empezar a estudiarla. Bueno, eso. Yes, thanks. So I was thinking, what do I want to compose? Well, at that time, I was also part of a group that has the Basel style from Switzerland. It's called TVN. It's a Dutch group with all very gifted drummers that play the Basel style. And the Basel style is one of the most early rudimental styles there is. People from Basel say that it's the cradle, that they have started it, and all other styles have incorporated their rudiments. Bien, bueno, en ese momento conocí un grupo de Suiza, de Basel, que se llama TVM, maybe the name of the group? Yeah, TWN. Ok. Basel es, para la gente de Basel, el estilo de ellos es el principio de la percusión rudimental en todo el mundo. Es muy probable que sea así, pero hay ciertas dudas. Y bueno, ¿me perdí algo más, Sami? ¿Steph? ¿Algo más me perdí? ¿Están ahí? Hola. Yes? Okay. Creo que estamos bien. No, Yes. Está bien, estamos bien. Yes, perfect. Okay. I think that I missed some kind of words, but I can remember. Sorry. Well, no one will know. No one will know. Okay, so like I said, Mark asked, I was thinking of what do I want to compose right now. Well, I had Drachten Elizabeth in my one hand. I had the bass or Swiss style in my other hand, and I thought, well, I want to combine those two. Wouldn't it be great to have like a traditional piece like Drachten Elizabeth combined with something I know from the Basel style? So I was starting with a solo, which turned out to be the next step for me as well. It was the next step for me as a drummer, as a rudimental drummer. So I started thinking of some rudiments I wanted to incorporate. And one thing that is very common for Swiss style drumming is every line has the same end phrase. It has the same bar at the end. So that was very important for me. I wanted this solo to be like the Swiss and end with the same phrase
for each line. Thank you, Rene. It's great, this information. I love it. Okay. Lo que está diciendo es que está buenísimo, re interesante. Está contando cómo compuso eso, ¿sí? Al conocer el grupo tradicional suizo y conocer un poco la producción rudimental estadounidense, desde Drag Elizabeth y desde el grupo TVM de Suiza, de Basel, dijo, bueno, ¿qué puedo componer yo ahora? ¿Cuál es mi próximo paso, ¿no? The next step. Y empezó a pensar qué rudimentos incorporaría en la próxima obra. Entonces, lo que hizo fue decir, bueno, ok, en Basel, el estilo de Basel, todas las frases, ¿sí?, terminan con el mismo rudimento, la misma frase rudimental, ¿sí? Entonces dijo, bueno, vamos a empezar con ese concepto, terminar siempre con cada sistema con la misma frase rudimental. Cool, excellent. So, that was the moment I started writing this solo, the next step. And it actually is also what connected us, Damián, with you and SER, because I was honored that you guys were the first one that did the version of this and made it on the internet. So thank you for that again. In our previous part with Dan, he did some exercises with you. When you look at the second exercise, you will see, and maybe you will hear, that it's somewhat like the first line of the next step. So what I'm going to do after Damián translates, I'm going to play the first part of next step. Ok, lo que acaba de decir René me sorprende un poco porque es parecido al palpicando anterior. La parte de Gustavo tocaba la melodía con rebotes de lo que después nosotros terminamos tocando, y ellos hicieron lo mismo, pero no nos pusimos de acuerdo, re loco. El segundo ejercicio de la parte técnica es la melodía de Next Step tocada con rebote. Así que, bueno, pueden utilizar eso como para introducirse en la idea musical de lo que van a tocar ahora, y bueno, él ahora va a mostrarles the Next Step. Rene, you are using the same educational system that we used in the last Paticando. This is magic. Okay. I'm glad to hear that. Okay. Okay. Here's the next step, line 1. I did some mistakes, but I don't think you all saw that. But if you listen to the music, to the groove, and if you look at the groove of the second line, which Dan played with you, you will recognize that it sounds somewhat familiar. Like the first, I will tear this apart. Yeah. So the first bar of the second exercise, that was the first, and I played it. So that's very similar. You want to translate something, or can I go? I think they understand, but okay. Yes. Bueno, estaba explicando que si tocan la primera parte, el ejercicio número 2 de la parte de técnica, van a entender la melodía de lo que él tocó después. Fíjense cómo agregó rudimentos. Está bueno eso. O sea, fíjense cómo él agrega los rudimentos de acuerdo a la melodía que está escrita en el ejercicio número 2. Okay. So very important for the American traditional style of drumming is the 7-stroke roll. You hear it everywhere, you see it everywhere, and it's written here as a triplet roll. But when you really listen to the Americans, you hear that they don't play a quantized triplet. They tend to stretch it over the first
over the first note of the next measure. So they stretch it and then they get back to the to the tempo. So if you want to play quantized solo like this or like Drochten Elizabeth, it's going to be very hard because there's a lot of stretching in time. Okay, está diciendo que uno de los rudimentos principales de la percusión rudimental tradicional estadounidense es el rol de 7, ¿sí? Vimos la vez pasada en el Crazy Army. Lo que hacen ellos es generar una especie de conexión entre el rol y el beat importante del próximo compás. A veces lo aprietan o lo abren, moviendo el tempo, ¿sí? Si ustedes tocan Drochten Elizabeth o The Next Step o Crazy Army también con metrónomo, o sea, bien a tiempo, no va a sonar al estilo que tiene que ser, ¿sí? All right. Okay, so I'm going to play the rule one more time, and I want you to listen to what I meant with stretching the roll, and also take in account the second rehearsal line of Daan. Yeah, so I'm going to play it one more time. I hope you recognize that the roll was kind of stretched. It's not right on the one. I move on to the second rule, and also Daan made an exercise, and that's the third exercise, and it's kind of similar to this one. It has the same feel and groove. So I'm going to play it for you, and then we can talk to it about it. Okay, here it comes. Sorry, I have to start the second. See that in time I have started playing it a little bit differently, dynamically, because I play some crescendos and decrescendos bigger than it's noted here. But if you look at this rule, it's like the rule from Daan. So Daan's rule was, and that's like this. So when you're going to try to play this solo, take a look at those practicing rules. Bien, está diciendo que esto acá sucede lo mismo que la frase anterior. Dan escribió la melodía con rebotes, ¿sí? Con sonido cálido que había explicado, y él compuso esta parte de acuerdo a eso. Obviamente el ejercicio de Dan vino posteriormente al solo, ¿no? Pero, o sea, vean cómo funciona la cuestión rudimental, el lenguaje rudimental con respecto a la melodía, ¿sí? No me acuerdo si había algo más. Dijo que si notan algún cambio dinámico con respecto a lo que está escrito y lo que tocó recién, sí, es probable porque creo que lo tocó un poco más fuerte. Los contrastes dinámicos los hizo recién un poquitito más fuerte que lo que está escrito. I see we have 2 minutes left. Yes, yes. Shall we do a reboot of the session again? Yes, I think it's better, so you can go freely. Yeah, well, okay. Let's reboot, and I'll see you later in a minute. Okay, we can. Shall we continue? Yes. Okay. Time-wise, I think I want to progress to the next progression. I have a background as a drum kit player as well, and I have been a drummer for over 20 years of a Dutch progressive metal band, so totally different than this one. So I am used to playing different odd signatures and odd tempos and etc. So after
writing the next step. There was a time that I was doing some odd time signatures and stuff. And there was one time I was listening to some of my old music from the band, and I thought, wouldn't it be cool to use the progressive stuff from Ulysses, that's the band called Ulysses, and incorporate it in a rudimental solo. So that's when I started rudimental progression. Damián. Your microphone is off, Damián. Oh, maybe Samantha is Sí, pasa que estoy tratando de que se filme cuando habla Dan y a veces se te escucha penitas y se ve la voz sin hablar. Es verdad, perdón. Bueno, Ok, dice que él, bueno, desde hace muchísimo tiempo toca metal progresivo. Tiene una banda de metal progresivo en Holanda, se llama Ulises. I see you. Steph is a heavy metal drum player too. Steph. So, bueno, y lo que está diciendo es que bueno, lo que trató de hacer es generar también esa cuestión de la costumbre que tenía de tocar con esa banda métricas irregulares y frases completamente progresivas del estilo. Seguramente ustedes han escuchado algo, aunque no escuchen, o si escuchan, no sé. Lo que hizo fue generar, o sea, ponerse a componer también después de Next Step, esta obra que es muy progresiva, ¿no? El nombre lo dice, Rudimental Progression. Tiene que ver con esa banda. Excellent. So, what I want to do, I want to, you have a few of the lines of this rudimental progression. I'm gonna play a backing tape with it. It doesn't have any guitars on it, sorry. But it's the solo I wrote with the progressive riffs from my other band. And I'll just, yeah, I'm gonna show you and let you hear what I'm gonna do. Okay. Va a tocar arriba del track de un solo que él compuso para esa banda y de donde nace el solo este. I hope you can hear the backing. If not, then you can also check it out on our MuseScore. That's on the bottom of the score. Okay, let's try it. You have new fans now, Rene. Thank you. Thanks. Great. Yeah, what can I say about this? It goes on for a while, but it was for me part of my musical existence. So it was for me. It's necessary to also incorporate those things in the style we're doing now. So I hope, yeah, you enjoy that. Bueno, dice que para él es muy importante, tiene una necesidad muy grande de incorporar esas músicas que siempre tocó en la percusión rudimental que él toca. Muy, no sé si es la palabra, bueno, muy necesario para él.
Espero que les haya gustado. It sounds great coming from you, Damián. All right. It's very difficult. It's difficult to play. I tried this week, but I can't. Yeah, you can, but it's like Dracht and Elizabeth. You have to just do it. Yeah. All right. Do you have any questions about this part? ¿Algunas preguntas? ¿Cualquier pregunta? Perdonen por el sonido, pero bueno, es lo que podemos hacer, ¿no? Nada, internet. No? If you don't have... Yo Sí. estaba viendo sobre todo en Next Step. O Sí. sea, en la dinámica tiene en el segundo sistema, cuando termina, hay un rol de 7 en mezzo piano que me deriva en un piano con un acento. O sea, la pregunta mía es algo, o sea, como para controlar de que ese creyendo no se me vaya la bosta. Ok, bien. No sé cómo traducir la No sé palabra si me bosta, explico. pero- Sí, sí, Se sí. me hace De no igual ir... y está corrido. ¡Pa! Sí. Rene Yeah. he is asking about the next step, Yeah. the final of the first phrase, going to the connection of the second phrase. You have a 7-stroke roll, starting with a mezzo piano dynamic, going to a piano. So how do you? I think that this is an expression idea concept, but how do you explain that connection from mezzo piano to piano if you have a crescendo? The crescendo goes from mezzo piano to mezzo forte. So it's not a very big crescendo. It's Which- from. Sorry, is the. Oh, sorry. You mean the last bar going to the second line? Yeah, Yes. that's an error. Okay. Well, no. I'm sorry. It's not an error, but the piano should be one note to the back. So you have to. Oh, okay. So the piano should be underneath the left. So thank you for correcting that. It should be on the left, not on the right. El piano va en el cantado. O sea. Claro, está corrido el piano, Dami, porque Claro. viste que después, en 4 compases después, está el mismo compás repetido, digamos, que es como que arranca en forte y es como un forte piano. Ah, sí, es verdad, está mezzo piano. se le Ahora lo copió. entendí. Claro, porque yo digo, ¿cómo carajo hago para no que ese, aparte al estar acentuado, como para no irme un forte, ¿viste? O sea, Claro. ¿cómo aparte lo Que vas al controlo? forte, haces bram, chuquetú, cha, chuquetú. Ah, listo. Ahora Aparte, sí, ahora me quedó no claro. podrías Porque... crecer de un mezzopiano a un piano porque estaría al revés. La magia Claro, pura. está bien que estaba acentuado el piano, por eso, pero... We me have había, digo... an Argentinian discussion here. Yeah. Can I add something to that? A traditional discussion. Yeah. Well, I want to add one thing. I want to add one thing to this. I think it's very important for rudimental traditional solos like this. It's all. It's not very. How do you call it? It's not very fixed. So it's when you play piano, you can play piano, but it's all about contrast. Okay. Yes. So in this solo, the contrast is more important than the decibels you produce. Does that make sense? Yes. Está diciendo que digamos, en la producción rudimental tradicional, en algunos estilos, ¿sí? O en la mayoría de los momentos, cuando vos ves piano o ves ese tipo de direcciones dinámicas, tienen que ver más que nada con un concepto de contraste. No siempre, no en un 100%, está hablando de que tiene que ser sí o sí un piano. Puede ser un contraste, ¿sí? Más allá de que en esa parte no va un piano, ahí va forte y el piano va en el stand-up, ¿sí? O sea, está hablando generalmente, están tocando una obra tradicional, ustedes pueden variar la dinámica de acuerdo a al contexto musical,
no es tan bien agarrado a lo que está escrito como piano o composición, ¿sí? El contraste. Yeah. And the most important thing is it's what you agree with as a group. If you have a group of drummers and you say, like Dan just said, 3 inches is piano, and when you agree to that as a group, then that's what you play. So it's very important to have the conversation with your fellow drummers when you are playing in a group. When Dan said his full stroke is like that, and mezzo forte was from here, that's something you agree with. It's not an exact value, but it's what you agree with as a group. So that's very important too. Es muy importante si tienen un grupo, ¿no?, que están dirigiendo o están siendo dirigidos, la idea completa es que se pongan de acuerdo en cuáles van a ser las dinámicas, las alturas y la interpretación. Es un poco lo que hablábamos la vez pasada, ponerse de acuerdo, tanto si tenés un grupo o si tenés un líder de grupo o si tenés un director que está dirigiéndote. Está bueno siempre tener en cuenta ese tipo de charlas para saber cuál es el contraste que tocar. Excellent. This is my part of the workshop. Dan and I want to end this total workshop with one of the traditional solos, Joe, The Adventures of Joe 90. So I want to invite Dan behind. He's going to do this, the bass drum. Bien, ellos van a, digamos, terminó el workshop, lo que quieren terminar tocando una obra que se llama Las aventuras de Joe 90, de Brian Pentony y Ross Andrew, de Estados Unidos. Es una obra muy conocida en el ambiente de percusión rudimental tradicional. Básicamente todos estamos tocándola. Y bueno, lo van a tocar para ustedes. Dan va a tocar el bombo, el tambor. Y bueno, espero que les guste. Está buenísimo. Yes, thank you. Thank you. Sticks out. Thanks. Thank you all. Awesome, brothers. It's great. That was the most silent applause I've ever had. I saw all those hands go like that. Well, it's a South American applause. We don't hit the hands. We Excellent. Excellent, guys. Everybody, thank you so much for taking the time to listen to our stories and to watch us play. We hope you can do something with it, incorporate it in your drums, or do nothing with it at all. Totally fine. We had a great time. Yeah, don't forget to invite us on Facebook or Instagram or whatever. Rene van Haaren, Daan Cornelissen, or just at Rudimental Drummers.
We'll be happy to be friends with you all. Yeah, also from my really thank you to be here and following us and listen to us. Thank you all. Thank you, brothers. I'm giving the guys and girls the links of your social media, so Cool. they can find you and hear and maybe connect. It's great. Cool. I'm very happy to have you two here, working with these guys and girls from Practicando. Is for me is a very exciting experience, very new. I'm very, I don't know how to say it, but emocionado. Thank you. Emotional. Yeah. And Very we thank you very much to do this. Yeah, you're welcome. You're very welcome. One you, thing guys. more. Yes. You guys, you check out the video we posted last day. All 3 parts from SER Argentina are on the video. So we really just released a video of a traditional solo called Crazy Army, and they're all on there. So check it out. Hicimos un video tocando The Crazy Army con otros percusionistas, con ellos, y lo subieron ayer. Yo estaba durmiendo, no lo pude ver todavía. Yo tampoco. Pero está buenísimo, si lo quieren ver, está en el sitio de ellos. Está bueno. Thank you. It's very, very funny to do. Yeah. I was fighting with the sound of my room with that pad, but I don't know. The quarantine times. So, ¿tienen alguna pregunta? One question more. ¿Seguro? Son muy claros. Thank you. Very clear. Bueno, estoy re contento. Gracias por participar. La verdad, quizás estaban esperando tocar un poco más, ¿sí? Por ahí no tocaron mucho hoy con los pads. Pero bueno, la situación de la clínica creo que estuvo buena también, porque hubo mucho concepto para tocar. Los vamos a incorporar a los nuevos, los vamos a incorporar al grupo de WhatsApp si quieren, si están de acuerdo. La idea es cualquier duda que tengan, mandar video tocando, ya sea estos ejercicios o lo que sea, podemos generar algunas correcciones y sin ningún tipo de problema, es parte de la idea del practicando, ¿sí? No sean tímidos, manden material, no importa que esté excelentemente tocado o no, ¿sí? Mantenémonos en contacto con eso. Y bueno, después va a salir la idea del Practicando 7 el mes que viene, seguramente. I'm talking about the Practicando rules and the order. Yeah, we understand. Well, that's great. What time is it here there? Almost 6 o'clock in the afternoons. Almost 6. Oh, great. You have to go to family time now. Yes, we have to go to dinner, etc. Excellent. And you have to go to lunch or what? Yes, I think, yes. Cool. Saturday, Okay. to work. Okay, bueno. Thank you very much again. Sammy, ¿quieres decir? Sam, you want to tell something, or Gustavo? No, thank you very much. It was a pleasure to have you here. Hope, I don't know, sometime again, do it again. Would be very cool. And if anyone has any questions, send them to us via Damián or SER, or send them to us, and we would love to answer them. Yeah, we have a group, a WhatsApp group with the name Practicando, and we send videos, so maybe we can share it with you too. Yeah, great. That would be cool. So. Thanks. Excellent. Then I guess that's bye-bye from now. Have a good Saturday. We'll talk later, man. So, thank you very much. Cheers. And goodbye. Cheers. Gracias. Thank Bye. you. Bye. Ciao.